வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் நெட்வொர்க் தியரி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கலாம். கேட் எக்ஸாமுக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் மெயினாக பேசிக்ஸ், தியரம்ஸ், டிரான்சியன்ஸ், ஏசி அனாலிசிஸ், டூ போர்ட் நெட்வொர்க் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி சாப்டர் டீட்டெயிலாக கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் ஓம்ஸ் லா, கிர்ச்சாஃப் லா, பேசிக் தியரம்ஸ் பார்க்கலாம். First Ohm's law. Ability to resist current is known as resistance. Resistance represented by symbol R. Then R is equals to rho L by A. Rho means resistivity. L length of conductor, area of conductor. Ohm's law. Now Ohm's law states that voltage across a resistor is directly proportional to the current flowing through the resistor. That means, suppose ஒரு resistor இருக்கு, voltage across the resistor is directly proportional to the current flowing through this resistor. V is directly proportional to I, V is equals to IR. இது mathematical form of Ohm's law. To apply Ohm's law, we must check current direction and voltage polarities. இது ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்து current or voltage find out பண்ணணும் அப்படின்னா compulsory current direction and voltage polarity is important. Here resistance value anything from 0 to infinity. Resistance range 0 to infinity. நம்ம extreme values consider பண்ணிக்கலாம். R is equals to 0. R 0 அப்படின்னா circuit short circuit. This is network. ஒரு resistor connect ஆகியிருக்கு. Some voltage. இங்க R0 place பண்ணா circuit short circuit ஆகிரும். Current can be any value. Voltage 0 because V is equals to IR. R 0. Now R is equals to infinity place பண்ணா open circuit. I is equals to limit R tend to infinity, B by R is equals to 0. இங்க voltage can be any value. I 0. Current 0 அப்படின்னா circuit open. R value infinity. Voltage value based on the network any value இருக்கும். Can be anything, any value. Next power. Next power. P is equals to dW by dt. இது நம்ம dW by dq, dq by dt. dW by dq voltage, dq by dt current. So we get P is equals to voltage into current. Ohm's law voltage is equals to current into resistance. So இந்த பவர்ல நம்ம P is equal to voltage அப்படின்னா IR from Ohm's law. Already current I square R. அதே P value voltage into current என்ன எழுதிக்கலாம்? I by current I is equals to 3 milliamps current connected to resistor. 10 kilo ohm resistor. Here find
voltage, power and conductivity G. Conductance G. Voltage V is equals to IR, I 3 milliamps into 10 kilo ohms. Solve பண்ணா 30 volts. Power P is equals to VI, voltage 30 volts into 3 milliamps, 90 milliwatt. G is equals to 1 by R, 1 by 10 kilo ohm, that is equals to 0.1 millisiemen. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சர்க்யூட் சால்வேஷன். சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் சர்க்யூட் சால்வ் பண்ண முடியும். அந்த கான்செப்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். நோட்ஸ், பிரான்ச்சஸ், லூப்ஸ், இது தெரிஞ்சிருக்கணும். இது ஒரு பேசிக் சர்க்யூட். இதில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், ரெசிஸ்டர்ஸ், கரண்ட் சோர்ஸ், இது வந்துட்டு பிரான்ச்சஸ், இண்டிவிஜுவல் பிரான்ச்சஸ். ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர் எந்த எலிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அது ஒரு பிரான்ச். நோட் அப்படின்னா 2 branches கனெக்ட் ஆகியிருந்தால் அது சிம்பிள் நோட். திஸ் இஸ் சிம்பிள் நோட். மோர் தேன் 2 branches கனெக்டடில் இருந்தால் அது வந்துட்டு பிரின்சிபல் நோட். பி, சி 3 நோட்ஸ் இருக்கு. இது லூப்ஸ். லூப் 1 க்ளோஸ்டு பார்த்துருந்தா அது ஒரு லூப். லூப் 3. டவுட்ஸ் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பிரான்ச்சஸ், 2 or more branches கனெக்டிங் பாயிண்ட் வந்துட்டு நோட், க்ளோஸ்டு லூப் வந்துட்டு லூப். ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலா வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். B is equals to n plus L minus 1. செக் பண்ணி பாருங்க. B அப்படின்னா பிரான்ச், N நோட், L லூப். ஒரு எக்ஸசைஸ். திஸ் இஸ் கொஷின் நம்பர் 1. இந்த கொஷனில் நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ், நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கிர்ச்சாஃப் லாஸ் பார்க்கலாம். Ohms law itself is not sufficient to solve circuits. Kirchhoff laws and Ohms law both use பண்ணி circuit solve பண்ண முடியும். ஸோ Kirchhoff lawஸில் 2 டைப்ஸாக இருக்குது. Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம Kirchhoff current law KCL பார்க்கலாம். KCL definition வந்துட்டு algebraic sum of currents entering or leaving at a node is 0. Mathematically, KCL implies summation n is equals to 1 to capital N, In is equals to 0. N வந்துட்டு number of branches connected to that node. In is nth current entering or leaving that node. இன்னொரு விதமாக நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா summation of leaving currents. Leaving currents equals to 0 or summation of entering currents equals to 0. Suppose இது வந்துட்டு ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு நோட் I1 என்டர் ஆகுது, I5. இந்த நோட்க்கு KCL ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு I1 ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கணும். Summation of leaving currents equals to 0 or entering currents equals to 0. Suppose I1 entering இருக்கு, so plus I1, leaving minus I5, entering plus I4, entering plus I3, minus I2 is equals to 0. I1 plus I4 plus I3 is equals to I2 plus I5. இதுதான் வந்துட்டு KCL equation. இந்த சர்க்கியூட்கான KCL equation. So finally entering currents equals to leaving currents.
அதே மாதிரி we know that I is equals to dq by dt. So and at a given time t, d by dt is same for all the branches. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சார்ஜ் ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணணும்னா dq1 by dt plus dq4 by dt plus dq3 by dt is equals to dq2 by dt plus dq5 by dt. d by dt same, so cancel ஆயிடும். q1 plus q3 plus q4 is equals to q2 plus q5. This is also KCL equation. From this equation, KCL obeys law of conservation of charge. ஒரு நோட் கிட்ட சார்ஜ் அக்யூமுலேஷன் ஆகாது. ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். இன்னொரு சிம்பிள் சர்க்கியூட்க்கு KCL ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். I total. ஸோ we know இந்த சர்க்கியூட்க்கு only 2 நோட்ஸ் இருக்கு. A node, B node. ஸோ A நோட்க்கு KCL ஈக்குவேஷன் I1 என்டர் ஆகுது, I2 leaving current, I3 entering current minus IT leaving current equals to 0. IT is equals to I1 minus I2 plus I3. ஸோ நம்ம சிங்கிள் கரண்ட் சோர்ஸாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். IT is equals to I1 minus I2 plus I3. மாதிரி a circuit cannot contain two different currents in series unless I1 is equals to I2. Otherwise KCL will be violated. இதோட மீனிங் என்னன்னா, சப்போஸ் 2 கரண்ட்ஸ் வந்துட்டு சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகியிருந்தா I1 I2. ஸோ 2 branches கனெக்டிங் பாயிண்ட் வந்துட்டு நோடு. இந்த நோடுக்கு KCL நோட் பண்ணா, ஸோ நோட் ஏக்கு KCL ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணா I1 is equals to I2. ஸோ போத் கரண்ட்ஸ் ஈக்குவல் ஆனால் மட்டும்தான் KCL வந்துட்டு ஒபே ஆகுது. சப்போஸ் ஹியர் I1 வேல்யூ 20 amps, I2 வேல்யூ 10 amps அப்படின்னா KCL ஒர்க் ஆகாது. KCL will be violated. ஸோ ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் சீரீஸில் 2 current sources exist ஆகும். Otherwise we cannot calculate. Also circuit not exist. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு KVL பார்க்கலாம். KVL Kirchhoff current, KVL Kirchhoff voltage law. KVL based on law of conservation of energy. Definition வந்துட்டு algebraic sum of branch voltages around the loop is 0. Mathematically வந்துட்டு equation summation of m is equals to 1 to capital M, Vm is equals to 0. Capital M, number of voltages in loop. Vm is mth voltage at loop. KVL வந்துட்டு always defined in a loop or mesh. இந்த சர்க்கியூட்க்கு KVL equation நோட் பண்ணலாம். இது வந்துட்டு ஒரு லூப், சிம்பிள் லூப். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு V1 நெகட்டிவ்ல என்டர் ஆகிறோம். இது வந்துட்டு கரண்ட் ஈக்குவேஷன், கரண்ட் entering at negative. ஸோ ப்ளஸ் V1 ப்ளஸில் என்ட்ரானா மைனஸ் V2 மைனஸ் V3 ப்ளஸ் V4 மைனஸ் V5 is equals to 0. அதே மாதிரி KVL equation வந்துட்டு we can start with any branch. V1ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், V4ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எந்த branch கிட்டையாவது நம்ம ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி clockwise or anti clockwise. இது வந்துட்டு சிங்கிள் லூப், no other branches connected to this loop. ஸோ கரண்ட்ன்றது சேமாக இருக்கும், எல்லாமே சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு. ஸோ கரண்ட்ன்றது சேம் in this loop. This is the KVL equation for this circuit. Next in
நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சர்க்யூட் பார்க்கலாம். இந்த சர்க்யூட்க்கு KVL ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு VAB minus V1 minus V2 plus V3 is equals to 0. So VAB is equals to V1 plus V2 minus V3. Equivalent circuit வந்துட்டு VA. To avoid violating KVL, circuit cannot contain two different voltages V1 and V2 in parallel unless V1 is equals to V2. இதோட மீனிங் என்னன்னா parallel voltages சேமா இருக்கணும். For suppose this is V1, this is V2, V is equals to V2, V1 is equals to V2. Suppose V1 not equals to V2 அப்படின்னா this is violating KVL. ஸோ எப்போவுமே பேரலாக வோல்டேஜ் சேமாக தான் இருக்கணும். In series circuit current same, in parallel circuit voltage same. So இந்த சர்க்யூட்க்கு find V1 and V2. ஃபர்ஸ்ட் KVL equation நோட் பண்ணிக்கலாம். சீரீஸில் current சேம். ஸோ சேம் current தான் இந்த ரெசிஸ்டருக்கும் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ current I. KVL equation நோட் பண்ணலாம். current மைனஸில் என்ட்ரு ஆகுது. ஸோ ப்ளஸ் 20 volts. ரெசிஸ்டர் ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ இங்கே வோல்டேஜ் வந்துட்டு ப்ளஸில் என்ட்ரு ஆகுது மைனஸ் கரண்ட் இன்டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு வோல்டேஜ் ஃப்ரம் Ohms law V is equals to IR. This is voltage equation. So I current I into 2 ohm minus ப்ளஸில் என்ட்ரு ஆகுது. ஸோ மைனஸ் current into resistance is equals to 0. 20 is equals to 5I is equals to 4 amps. Questionல V1 is equals to same plus minus same polarity இருக்கு. current I into resistance 8 volts. V2க்கு வந்துட்டு நம்ம plus minus V2 வந்துட்டு polarity change பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மைனஸ் current into resistance minus 12 volt. Next exercise questions. இந்த questions நீங்க solve பண்ணி answer comment பண்ணுங்க. Question number 2. Find V1 and V2 in this circuit. Next question number 3. Next question number 3. This is 70 volt voltage source. 2Vx. This is dependent voltage source. 10 ohm resistor. Voltage at 10 ohm resistor is Vx. 5 ohm resistor. Voltage at 5 ohm resistor is V0. So find Vx and V0. Question number 4. Find I0 and V0. இந்த 3 problemsக்குமே நீங்க Ohms law and KCL, KVL யூஸ் பண்ணா போதும். சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்துட்டு ஈக்குவிவேலண்ட் சர்க்கியூட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ் கனெக்ஷன் பார்க்கலாம். ரெசிஸ்டர்ஸ் சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு. இன் சீரீஸ் கரண்ட் வந்துட்டு சேமாக ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ஐன்றது காமன். ஓம்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணால் V1 is equals to IR1 V2 is equals to IR2. KVL equation plus V minus V1 minus V2 is equals to 0. V1 plus V2 is equals to V. I into R1 plus I into R2 is equals to V. I is equals to V by R1 plus R2. This is equivalent resistance or equivalent. So I is equals to V by R equivalent.
So now circuit becomes equivalent resistance of any number of resistors connected in series is sum of the individual resistances. Suppose n number of resistors வந்துட்டு சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு R1, R2, R3, R4 and so on கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 plus sum of all the resistors connected in series. Voltage V1 is equals to I R1. I வந்துட்டு V by R1 plus R2 into R1. So V1 is equals to R1 by R1 plus R2 into total voltage. அதே மாதிரி V2 is equals to current into R2 V by R1 plus R2 into R2. V2 is equals to R2 by R1 plus R2 into voltage. So series connection two resistors connect ஆனா V1 வந்துட்டு total voltage into that particular resistance by sum of the resistors. V2 is equals to total voltage into R2 by total resistance. Suppose n resistors connect ஆயிருக்கு at nth resistor voltage வேணும்னா nth resistor by total resistance into total voltage. Now conduct capacitorக்கு inductorக்கு equations பார்த்தோம்னா we know ZR impedance R ohms, ZL J omega L, ZC 1 by J omega C in ohms. Because நம்ம வந்துட்டு ohmsக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் inductance ஹென்ரிஸ்ல இருக்கும் capacitance faradsல இருக்கும் ohmsக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. Suppose two inductors connected in series அப்படின்னா J omega L equivalent is equals to J omega L1 plus J omega L2. Same, so cancel. L equivalent is equals to L1 plus L2. Same as resistance. Capacitorக்கு 1 by J omega C equivalent is equals to 1 by J omega C1 plus 1 by J omega C2. 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2. C equivalent is equals to C1 C2 by C1 plus C2. All the three elements க்கு voltage equations பார்க்கலாம். For resistor V1 is equals to R1 by R1 plus R2 into voltage. V2 is equals to R2 into voltage by R1 plus R2. Inductance L. V1 is equals to L1 by L1 plus L2 into voltage. V2 is equals to L2 by L1 plus L2 into total voltage. Capacitor V1 is equals to C2 into voltage by C1 plus C2. V2 is equals to C1 by C1 plus C2 into voltage. Next parallel connection பார்க்கலாம். Here R1 and R2 connected in parallel. Voltage is same for both the resistors. Parallel connectionல voltage வந்துட்டு same இருக்கும். Here also voltage same. Here also voltage same as total voltage.
ஸோ V is equals to கரண்ட் வந்துட்டு டிவைட் ஆகும். I1 into R1. Next V is equals to I2 into R2. I1 is equals to voltage by R1. I2 is equals to voltage divided by R2. KVL up, KCL up, total current I is equals to at this node I1 plus I2. V by R1 plus V by R2. V by R equivalent is equals to V by R1 plus V by R2. 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. Voltage gets cancelled. So R equivalent is equals to R1 R2 by R1 plus R2. Suppose if R1 is equals to R2, then R equivalent is equals to R by 2. N number of resistors connected in parallel, then R equivalent is equals to 1 by R equivalent is equals to 1 by R1, 1 by R2, and so on, 1 by Rn. இது வந்துட்டு number of resistors connected in parallel, then R equivalent find out பண்றதுக்கான equation. Suppose all the resistors are same, then R equivalent is equals to total resistance R divided by N. இங்க N வந்துட்டு number of resistors. Parallel G equivalent is equals to G1 plus G2. Conductance G is 1 by R. So suppose parallel connection values mho, G ஓட units வந்துட்டு mho, resistorக்கு opposite, or S. values மோல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். G equivalent is equals to Z1 plus G2. Next, voltage is equals to I into R equivalent. V is I into R equivalent R1 R2 by R1 plus R2. I1 is equals to V by R1. So I1 is equals to R2 into total current divided by R1 plus R2. I2 is equals to total voltage by R2. So from this equation, R1 into I divided by R1 plus R2. Parallel connection current equations for resistor. Suppose இந்த சர்க்யூட்ல R2 0 அப்படின்னா டோட்டல் கரண்ட் வந்துட்டு 0 ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத் சூஸ் பண்ணிக்கும். ஆல்சோ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகும். I1 is equals to 0. அதே R2 infinite வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா ஓப்பன் சர்க்யூட், டோட்டல் கரண்ட் is equals to I1. Also இங்க R equivalent is equals to 0 ohms. Here R equivalent is equals to R ohms. Because இது ஷார்ட் அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் கரண்ட் 0, ஸோ கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் கொஷின் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Question number 5. இந்த 2 questionஸுக்குமே R equivalent find out பண்ணி ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thanks for watching.